Hello guys. So in the previous video, we have seen about the content of structure of polynucleotide chain and the DNA. So if you haven't watched it yet, go through that video once, then come to this video. So in this video, we'll be discussing about the questions on how this polynucleotide chain is arranged. What are the linkages between that? So వాటి గురించి చూద్దాం. Okay. So coming to first question. Through which among the following linkages are the two nucleotides connected through the 3, 5 end? So if you see the options, phosphodiether bond or linkage, phosphodisulfide linkage, phosphodienitrate linkage, phosphodiester linkage. So the option D is the correct answer. So there is a connection between two nucleotides. So that linkage we call it as phosphodiester linkage. So when a phosphate group binds with the nucleoside, I repeat, phosphate group binds with the nucleoside, ఆ linkage ni manam phosphoester linkage అని అంటాం. Then that is one linkage. Next, there is a glycosidic linkage. That is linkage between a pentose sugar and a nucleotide and any nitrogenous base అన్నమాట. Adenine, guanine, cytosine, thymine. So linkage between a nitrogenous base and a pentose sugar, we call it as glycosidic linkage. Linkage between a phosphate group and the nucleoside, we call it as phosphoester linkage. And linkage between two nucleotides, we call it as phosphodiester linkage. So this is your first question. Let's go to next question. What is the chemical name for thiamine known as? So we have already seen. So the chemical name of thiamine is 5-methyl uracil. That is, if you add a methyl group at the fifth carbon in the uracil, it will form as thiamine. So thiamine general గా మనకి DNA లో కనిపిస్తుంది, uracil RNA లో కనిపిస్తుంది. సో uracil లో ఫిఫ్త్ కార్బన్ పొజిషన్ లో మిథైల్ గ్రూప్ అనేది యాడ్ చేస్తే దట్ విల్ బి కాలింగ్ యాజ్ థైమిన్ అన్నమాట. కింద ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇచ్చాను. Thiamine is a nitrogenous base which is achieved when the uracil is being methylated at the fifth position. So the correct option is option C, 5-methyl uracil. Done. So who considered DNA as an nuclei? So DNA is an acidic material ani. So acidic content of the DNA ni first గా కనుక్కుంది Friedrich Mitchell. That is option B. So acidic material of DNA ni he called it as nuclei. Done. So ఇవన్నీ మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో చూసాం. Next, which among the following is the exact ratio of guanine to cytosine in a DNA double helical structure? So according to Chargaff's rule చూసాము, number of purines will be equal to number of pyrimidines and number of adenine will be equal to number of thiamine. In case of DNA, in case of RNA, number of adenine will be equal to number of uracil. At the same time, number of guanine will be equal to number of cytosine. ఒక బాండ్లో ఆర్ ఒక చైన్లో ఇట్ సైడ్ గుయానైన్ ఉంటే ఆపోజిట్ సైడ్ సైటోసిన్ ఉంటాయి. ఇట్ సైడ్ సైటోసిన్ ఉంటే నెక్స్ట్ సెకండ్ చైన్లో గుయానైన్ ఉంటాయి. సో ద నెంబర్ ఆఫ్ గుయానైన్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ సైటోసిన్. డన్. సో ఇక్కడ ఏముండాలి, రెండు రేషియోస్ ఈక్వల్గా ఉండాలన్నమాట. సో 3:2, 2:1, 1:3, 1:1 ఇవన్నిట్లో చూస్తే ఈ టూ రేషియోస్ మాత్రమే ఈక్వల్గా ఉన్నాయి మనకి. దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ 1:1. సో ఇదే క్వశ్చన్లో మనకి విచ్ అమాంగ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద ఎగ్జాక్ట్ రేషియో ఆఫ్ అడినైన్ టు థైమిన్ అని అడిగాడు అనుకోండి, అప్పుడు కూడా మనకి 1:1 రేషియో వస్తుంది. ఆర్ ఈక్వల్ రేషియోస్ వస్తాయి. అంటే 2:2, 3:3, 4:4. అంటే ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ అడినైన్ విల్ బి దేర్ అండ్ థైమిన్ విల్ బి దేర్. అట్ ద సేమ్ టైం గుయానైన్ ఎన్ని ఉంటాయో సైటోసిన్ కూడా అన్నే ఉంటాయి అనమాట. డన్. సో 1:1 విల్ బి ది ఆన్సర్. హోప్ యూ గాట్ దిస్ కంటెంట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. What is the correct complementary strand for adenine, guanine, adenine, adenine, thymine, thymine, cytosine, guanine and cytosine? So మనకి కంటెంట్ అయితే ఈజీగా ఐడియా ఉంది కదా. సో adenine will be binding with thymine. డిఎన్ఏది చూద్దాం. మనకి ఇప్పుడు డిఎన్ఏ గురించి అడిగారు కాబట్టి డిఎన్ఏది చూద్దాం. సో adenine will bind with thymine with 2 hydrogen bonds. అంటే thymine binds with adenine with 2 hydrogen bonds. ఇదైతే తెలుసు. నెక్స్ట్ ఇస్ guanine binds with 3 hydrogen bonds with cytosine.
సో ఈ కంటెంట్ ఈ బాక్స్ మనకు ఐడియా ఉంటే ఈజీగా ఈ క్వశ్చన్ని అటెంప్ట్ చేయొచ్చు. డన్. సో ఆపోజిట్వి రాసేయడమే అంతే. ఏలో ఏ ప్లేస్లో టీ ఉండాలి, జీ ప్లేస్లో సి, దెన్ టీటీ, ఏఏ, జీ, సి, జీ. సో ఇఫ్ యూ చెక్ ఆల్ ది ఆప్షన్స్, ఆప్షన్ సి విల్ బీ ది కరెక్ట్ ఆప్షన్. సో ఈ కంటెంట్ మనకు గుర్తుంటే ఈజీగా ఉంటుంది. ఇంతకుముందు బేస్ చేసిన క్వశ్చన్ కూడా వీటి మీదనే. గ్వనైన్ ఎన్ని ఉంటాయో సైటోసిన్ కూడా అన్నే ఉంటాయి. అడినైన్ ఎంత ఉంటుందో థైమిన్ కూడా అంతే ఉంటుంది. అండ్ వీటికి ఆపోజిట్ పేర్స్ ఇవి. నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఏమో అడినైన్ థైమిన్లు మధ్యలో 2, గ్వనైన్ బైండ్స్ విత్ సైటోసిన్ విత్ 3 హైడ్రోజన్ బాండ్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Which of the following occurs in the process of central dogma reverse? సో సెంట్రల్ డాగ్మా రివర్స్ మెథడ్లో ఏమవుతుంది అంటాడు. సో యాక్చువల్ సెంట్రల్ డాగ్మాలో ఏమవుతుంది, డిఎన్ఏ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఆర్ఎన్ఏ, ఆర్ఎన్ఏ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ప్రోటీన్స్. సో దిస్ ఇస్ ది యాక్చువల్ సెంట్రల్ డాగ్మా. కింద మీకు పిక్చర్ కూడా ఇచ్చాను. సో దిస్ ఇస్ ది యాక్చువల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెంట్రల్ డాగ్మా. స్టెప్స్ ఉన్నాయి, వే ఉంది. ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నారు మనకి, రివర్స్లో ఏమవ్వాలి, ప్రోటీన్స్ నుంచి ఆర్ఎన్ఏ, ఆర్ఎన్ఏ నుంచి డిఎన్ఏ ఫామ్ అవ్వాలి. కమ్ టు ది క్వశ్చన్ అగైన్. కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రాండ్ ఆఫ్ ఎంఆర్ఎన్ఏ టు డిఎన్ఏ ఉల్టానే ఉంది. స్ట్రాండ్ ఆఫ్ ఎంఆర్ఎన్ఏ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ డిఎన్ఏ. సో అంటే ఏంటి ఇక్కడ, రివర్స్ సెంట్రల్ డాగ్మా అవుతుంది. లెట్స్ గో త్రూ అదర్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. చేంజెస్ ఇన్ ది క్రోమోజోమల్ క్యారియోటైప్, నో. జీన్ రెప్లికేషన్ ప్రాసెస్, ప్రోటీన్ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్, ఎగ్జాక్ట్గా రివర్స్ మెథడ్ అడిగాడు. సో ఆప్షన్ ఏ విల్ బి ది కరెక్ట్ ఆప్షన్. డన్. సో కరెక్ట్ వే అంటే ఇది, డిఎన్ఏ టు ఆర్ఎన్ఏ, ఆర్ఎన్ఏ టు ప్రోటీన్. స్టెప్స్ కూడా గుర్తుంచుకోండి. సెల్ఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏని రెప్లికేషన్ అని అంటాం. డిఎన్ఏ టు ఆర్ఎన్ఏ ఫామ్ అయితే ట్రాన్స్క్రిప్షన్, ఆర్ఎన్ఏ టు ప్రోటీన్స్ ఫామ్ అయితే ట్రాన్స్లేషన్. సో దిస్ వి కాల్ ఇట్ as సెంట్రల్ డాగ్మా ఆఫ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ. డన్. లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Next, which of the following ensures the stability of the helical structure of DNA? So DNA అనేది two pairs like two polynucleotide chains ఉంటాయి. So these two polynucleotide chains are helically bound together. Done. So ఈ helically bound ఉన్న DNAకి స్టెబిలిటీ ఎవరిస్తున్నారు అని అడుగుతుంది. చూద్దాం. Presence of repetitive structures of DNA code? No. Stacking of one base pair over the other? Presence of aneuploidy, occurrence of chromosomal rearrangement. So stacking of one base pairs over the other. Done. So this is the correct option. So stacking will give you the correct stability to the DNA. Done. The helical structure of DNA is stabilized by the stacking arrangement of base pairs. Next question. Which of the following is not a part of nucleotide? So నేను చూసిన క్వశ్చన్లో a single DNA molecule or a nucleotide is generally formed of a phosphate group, a pentose sugar, a nitrogenous base. అంతే కదా. సో న్యూక్లియోటైడ్ అని అడిగారు. ఆర్ఎన్ఏ అయినా డిఎన్ఏ అయినా ఒక ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ సిమిలర్ టు ఆర్ఎన్ఏ అండ్ డిఎన్ఏ. నైట్రోజనస్ బేసెస్ ఉంటాయి. ఆ డిఎన్ఏలో అయితే అడినైన్, గుయనైన్, సైటోసిన్, థైమిన్ ఉంటుంది. ఆర్ఎన్ఏలో అయితే అడినైన్, గుయనైన్, సైటోసిన్, యురాసిల్ ఉంటుంది. పెంటోస్ షుగర్ గురించి వస్తే డిఎన్ఏలో డిఆక్సీ రైబోస్ షుగర్, ఆర్ఎన్ఏలో ఏమో రైబోస్ షుగర్ ఉంటుంది. సో వాట్ ఎవర్ ది న్యూక్లియోటైడ్, ఒక నైట్రోజనస్ బేస్, ఒక పెంటోస్ షుగర్, ఒక ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్. సో ఈ మూడు కూడా మనకి ఒక న్యూక్లియోటైడ్ ద్వారా ఫామ్ అవుతుంది. సో కరెక్ట్ రాంగ్ ఆప్షన్ విల్ బి ది గువనైన్. సో మనకి ఇక్కడ ఏం అడిగారు, నాట్ ది పార్ట్ అడిగారు కాబట్టి ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ విల్ బి గువనైసైన్. అదే న్యూక్లియోసైడ్ అని అడిగితే ఏం చెప్తారు. సో న్యూక్లియోసైడ్ ఇస్ జనరలీ ఫార్మ్డ్ ఆఫ్ అండ్ నైట్రోజనస్ బేస్ అండ్ పెంటోస్ షుగర్. సో ఇవి రెండు న్యూక్లియోసైడ్ ఫామ్ అవుతాయి. ఈ 3 కాంపోనెంట్స్ ఏమో న్యూక్లియోటైడ్ ఫామ్ అవుతాయి. రిమెంబర్ ది నేమ్స్ ఆల్సో. నెక్స్ట్, what will be the next step in the process of transcription? సో ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ సెంట్రల్ డాగ్మా ఆఫ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీలో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? ఇప్పుడే చూసాం సెంట్రల్ డాగ్మాలో డిఎన్ఏ గివ్స్ రైస్ టు ఎంఆర్ఎన్ఏ, ఎంఆర్ఎన్ఏ గివ్స్ రైస్ టు ప్రోటీన్స్. డన్. ఇదే చూసాం కదా. సో దిస్ ఇస్ ది ఈజీ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. So I have just given you the structures of adenine, guanine, cytosine, thymine and uracil. ఒకసారి ఇవి చూసుకోండి ఏ పొజిషన్స్లో ఏమున్నాయి. సో ప్యూరిన్స్లో ఏమో డబుల్ రింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి, పిరమిడిన్స్లో ఏమో సింగిల్ రింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ ది
నేమ్స్ ఆల్సో. సో ప్యూరిన్స్లో యాజ్ ఐ సెడ్ యూ 6 మెంబర్డ్ అండ్ 5 మెంబర్డ్ రింగ్స్ ఉంటాయి. పిరమిడిన్స్లో ఓన్లీ 6 మెంబర్డ్ రింగ్స్ ఉంటాయి ఆర్ డబుల్ సింగిల్ అన్నట్టు. హ్యావ్ గివెన్ యూ ది కెమికల్ నేమ్స్ ఆల్సో, దట్ ఈస్ అడినైన్ ఇస్ 6 amino ప్యూరిన్, గువనైన్ ఇస్ 2 amino, 6 oxy, guanine is 6-oxypurine, uracil is 2,4 dioxypyrimidine, and thymine is 2,4 dioxy 5-methylpyrimidine, cytosine is 2-oxy 4-amino pyrimidine. Remember the chemical names and the structures of these molecules. ఈ స్లైడ్లో అడగొచ్చు. ఇప్పటిదాకా అయితే ఎప్పుడు స్ట్రక్చర్స్ గురించి అంత డీప్గా అడగలేదు, బట్ వన్స్ గెట్ అన్ ఐడియా అబౌట్ దిస్ కెమికల్ నేమ్స్ అండ్ ది స్ట్రక్చర్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఫస్ట్ స్లైడ్లో చూసాం మనం ఈ కంటెంట్. సో డిఎన్ఏ ఇస్ జనరలీ ఫార్మ్డ్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్స్ అన్న. సో లెంత్ ఆఫ్ ది డిఎన్ఏ దేన్ని బట్టి చూస్తాం? బేస్డ్ ఆన్ ది నెంబర్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్స్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ బేస్ పేర్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్స్. సో ఎన్ని న్యూక్లియోటైడ్స్ ఉన్నాయి ఆర్ ఎన్ని బేస్ పేర్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియోటైడ్స్ ఉన్నాయి బేస్ చేసుకొని మనం ఒక పర్సన్, ఒక స్పీషీస్ యొక్క డిఎన్ఏ లెంత్ని ఎస్టిమేట్ చేస్తాం అనమాట. సో అదే బేస్లో మనకి ఎన్సీఆర్టీ బుక్లో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు. అవే ఈ 4 ఎగ్జాంపుల్స్ యాక్చువల్లీ. సో చూద్దాం. బ్యాక్టీరియోఫేజ్ లాంబ్డా. సో బ్యాక్టీరియోఫేజ్ లాంబ్డా విల్ బీ హ్యావింగ్ ది 48502 బేస్ పేర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో బ్యాక్టీరియోఫేజ్ దట్ ఈస్ θ174 విల్ బీ హ్యావింగ్ ది న్యూక్లియోటైడ్స్ దట్ ఈస్ 5386 nucleotides. Escherichia coli will be having the 4.6 into 10 power 6 base pairs. Homo sapiens will be having this is actually 3.3. So it is actually 3.3, not 6.6. So Homo sapiens will be having the 3.3 into 10 power 9 base pairs. Done. So this is the second option will be the, that is B option will be the correct. Remember again, bit lambda, bacteriophage lambda, 48502 base pairs. Bacteriophage that is θ174 will be having 5386 nucleotides. Escherichia coli 4.6 into 10 power 6. Homo sapiens is 3.3 into 10 power 9 base pairs. Done. Next question. సో ఒక పిక్చర్ ఇచ్చారు, డిపెక్ట్ ఇచ్చారు. దే హ్యావ్ ఆస్డ్ యూ వాట్ ఈస్ దిస్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ వాట్ ఈస్ దిస్. సో ఇంతకుముందు చూసిన వీడియోలో, సో దిస్ ఇస్ ది సెంట్రల్ డాగ్మా ఆఫ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ నుంచి స్టెప్ అన్నమాట. డన్. ఈజీ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A plus G is equal to C plus T is applicable to adenine, guanine is equal to cytosine, thymine. So ఏమి ఇచ్చాడు? నెంబర్ ఆఫ్ ప్యూరిన్స్ is equal to నెంబర్ ఆఫ్ పిరమిడిన్స్ అని ఇచ్చారు. సో ప్యూరిన్స్ అండ్ పిరమిడిన్స్ విల్ బి ఈక్వల్ ఎక్కడ ఉంటాయి? వెన్ ఏ స్ట్రాండ్ ఇస్ డబుల్ స్ట్రాండెడ్ జనరలీ. సో ఒక స్ట్రాండ్ డబుల్ స్ట్రాండెడ్ అయితే సో నెంబర్ ఆఫ్ ప్యూరిన్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ పిరమిడిన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ డబుల్ స్టాండర్డ్ ఏది ఉంటుంది జనరల్గా? డిఎన్ఏ. సో ఆప్షన్ డి ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 5 end of polynucleotide chain contains what? సో ఇది కూడా నిన్న క్లాస్లో చూసాము. దట్ ఈస్ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్. సో 5 endలో ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఉంటుంది. మరి 3 endలో ఏముంటుంది? 3 endలో OH ఆర్ హైడ్రాక్సిల్ గ్రూప్ ఉంటుంది. డన్. సో 3 endలో OH గ్రూప్ ఉంటుంది అండ్ 5 endలో ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఉంటుంది. రిమెంబర్ దట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A is equal to T and G is equal to C. The relationship of DNA is Chargaff's rule. ఇప్పటిదాకా ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్లో, స్టార్టింగ్ క్వశ్చన్స్లో చెప్పాను. అడెనైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థయామైన్, గువనైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైటోసిన్. ఎన్ని అడెనైన్స్ ఉంటాయో అన్ని థయామైన్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని గువనైన్స్ ఉంటాయో అన్ని సైటోసిన్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ వాస్ ప్రపోజ్డ్ బై చార్గఫ్, ఎర్విన్ చార్గఫ్. అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్యూరిన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ పిరమిడిన్స్ అని కూడా చార్గఫ్స్ రూలే. నెక్స్ట్. So they have given you the picture. You need to identify the namings of A and B. So ఇంతకు ముందు క్లాస్లో ద ప్రీవియస్ వీడియో ఏదైతే నేను చెప్పానో అందులో ఈ డయాగ్రామ్ చూసాం మనము. దిస్ డయాగ్రామ్ ఇస్ స్ట్రేట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎన్సీఆర్టీ. సో దిస్ ఏ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ బేస్ పేర్స్.
అడినైన్ కానీ గువెనైన్ కానీ ఏవైనా. సో దీస్ ఆర్ ది బేస్ పేర్స్ అన్నమాట. సో ఇదేంటి, దిస్ ఇస్ ది బ్యాక్ బోన్, షుగర్ ఫాస్ఫేట్ బ్యాక్ బోన్ అనమాట. సో దిస్ షుగర్స్ అండ్ ఫాస్ఫేట్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి, అండ్ ది నైట్రోజన్ బేసిస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి బ్యాక్ బోన్ నుంచి సెంటర్కి ఎరెక్ట్ అవుతాయి అనమాట. సో ఆప్షన్ డి విల్ బి ది కరెక్ట్ ఆన్సర్, వేర్ ఏ ఈస్ ది బేస్ పేర్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ ది షుగర్ ఫాస్ఫేట్ బ్యాక్ బోన్. డన్. లెట్స్ గో టు ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The two strands of DNA are held together by what? So if you see, these are the two strands. Done. So these two strands are generally held together by the hydrogen bonds. కదా. సో ఫాస్ఫోడైస్టర్ బాండ్స్ ఏమో ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ టు హోల్డ్ ది టూ న్యూక్లియోటైడ్స్. ఇక్కడున్న ఒక న్యూక్లియోటైడ్ని, ఇక్కడున్న ఒక న్యూక్లియోటైడ్ని హెల్ప్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. గ్లైకోసైడిక్ బాండ్ దేనికి యూజ్ అవుతుంది? పెంటోస్ షుగర్ అండ్ ది నైట్రోజనస్ బేసెస్కి. అండ్ ఇంకో ఇంకో బాండ్ ఏంటి, ఫాస్ఫో ఈస్టర్ బాండ్ దేనికి, న్యూక్లియో సైడ్కి అండ్ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్కి. బట్ ఈ రెండు స్ట్రాండ్స్ని ఒక స్ట్రాండ్ చేయడానికి ఇవన్నీ బాండ్స్ కావాలి, బట్ ఈ రెండు స్ట్రాండ్స్ని కలిపి ఉంచడానికి హెల్డ్ టుగెదర్ చేయడానికి మాత్రం మనకి హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ అనమాట. డన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇన్ ఏ డబుల్ హెలిక్స్ మోడల్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ, హౌ ఫార్ ఇట్ ఈజ్ ఈచ్ బేస్ పేర్ ఫ్రమ్ ది నెక్స్ట్ బేస్ పేర్? సో డబుల్ హెలిక్స్ స్ట్రక్చర్ చూసుకుంటే, సో దిస్ ఇస్ వన్ లూప్ అనుకుందాం, దిస్ ఇస్ ది వన్ లూప్. సో వన్ లూప్లో ఇఫ్ యూ సీ ది పిచ్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా పిచ్ ఏమో ఇట్ విల్ బి 3.4 నానోమీటర్. దెన్ 3.4 నానోమీటర్ పిచ్. దెన్ ఈ ఒక్క పిచ్లో ఎన్ని బేస్ పేర్స్ ఉంటాయని చెప్పాము? ఒక్క పిచ్లో 10 బేస్ పేర్స్ ఉంటాయని చెప్పాము. సో ఇఫ్ యూ డివైడ్ 10 by 3.4, యువర్ ఆన్సర్ విల్ బి దిస్ 0.34. అంటే ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ పిచ్ ఫర్ ద ఎగ్జాంపుల్, ఒక బేస్ పేర్కి ఇంకో బేస్ పేర్కి మధ్యలో ఉండే గ్యాప్ని అడుగుతున్నారనమాట మనకి. సో మధ్యలో ఎంత గ్యాప్ ఉంటుంది? 0.34 నానో మీటర్స్. సో ఇట్లా 10 బేస్ పేర్స్ ఉంటాయి, అండ్ టోటల్ పిచ్ 3.4 కాబట్టి 10 బేస్ పేర్స్ అంటే ఈచ్ బేస్ పేర్ మధ్యలో గ్యాప్ ఎంత అంటే 10 divided by 3.4, you will get this answer. If you divide it, you'll get this answer. So the answer is 0.34 nanometers. Next question. A nucleoside is formed through an N-glycosidic linkage by joining. So nucleoside ante enti? It is generally formed of an pentose sugar and any kind of nitrogen base. Either it is a purine or either it is a pyrimidine. So the correct answer will be option C. Then nitrogen base ki pentose sugar ki unde bond a N-glycosidic bond, which is the nucleoside. Done. Next question. If the total amount of adenine and thymine in a double-stranded DNA is 45%, then the amount of guanine in this DNA will be. So adenine and thymine percentage ఇచ్చాడు. డన్. ఎంత ఇచ్చాడు? సో టోటల్ అడినైన్, గువనైన్, సైటోసిన్, థైమిన్ వి చూస్తే మనకి 100% ఉండాలి, అంతే కదా. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ 45% హ్యావ్ బీన్ యూజ్డ్ ఫర్ అడినైన్ అండ్ థైమిన్. నెక్స్ట్ మిగిలింది ఎంత? 55%. సో టోటల్ guanine and cytosine percentage అడిగితే 55% అని చెప్పొచ్చు. దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ యూ ఓన్లీ సింగిల్. సో ఇఫ్ యూ టు గెట్ ది ఆన్సర్, ఇఫ్ యూ డివైడ్ 55 by 2, you'll get this 27.5%. I'll repeat again. So number of adenine will be equal to number of thymine. Number of guanine will be equal to number of cytosine. ఇదే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా. సో అడినైన్, థయామిన్ కలిపి 45% అని చెప్తున్నాను. అంటే మిగిలింది ఎంత? 100%లో 55%. సో ఇప్పుడు ఏంటి? గువనైన్ అండ్ సైటోసిన్ కలిపి 55%. సో ఇంతకుముందు ఫస్ట్ ఏం చెప్పాము? గువనైన్ ఎన్ని ఉంటాయో సైటోసిన్ కూడా అంతే ఉంటాయి. అంటే మనకు ఓన్లీ సింగిల్ అడిగారు కాబట్టి కలిపి ఉన్నదాన్ని హాఫ్ చేసేస్తే ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ అని వస్తుంది మనకి. సో ఓన్లీ గువనైన్ అడిగితే 27.5, ఓన్లీ సైటోసిన్ అడిగితే కూడా 27.5. అదే ద కాంబినేషన్ టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ గువనైన్ అండ్ సైటోసిన్ అడిగారు అనుకోండి, అప్పుడు మనం 55% అని ఆన్సర్ పెట్టొచ్చు. దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ యూ ఓన్లీ ది గువనైన్ కాబట్టి ద ఆన్సర్ ఇస్ 27.5%. Hope you understood.
Next question. Double helical model of DNA was proposed by Watson and Crick. Easy question. Next, variable part of DNA molecule is. సో డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్లో వేరియబుల్ పార్ట్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. సో ఏ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ చూసుకున్న ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఈస్ ది సేమ్. దెన్ ఏ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ చూసుకున్న షుగర్ ఈస్ ది సేమ్. అంటే ఎవ్రీ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్ విల్ బి హ్యావింగ్ ది డిఆక్సిరైబోస్ షుగర్, దట్ ఈస్ అ పెంటోస్ షుగర్. దెన్ అదైతే సిమిలర్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ సీ ది నైట్రోజన్ బేసెస్, దిస్ ఈస్ ది వేరియబుల్. అంటే ఒక న్యూక్లియోటైడ్లో ఇదర్ అడినైన్ ఉండొచ్చు, ఇదర్ గుయనైన్ ఉండొచ్చు, సైటోసిన్ ఉండొచ్చు, థైమిన్ ఉండొచ్చు. సో ద వేరియబుల్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్లో చూస్తే అది మనకి నైట్రోజన్ బేస్ అన్నమాట. డన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. DNA strands in double helix are. So DNA strands in double helix are generally complementary, anti-parallel, right-handed helix. Done. ఈ 3 points మనం లాస్ట్ వీడియోలో చాలాసార్లు చూసాము. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ విల్ బి ది కాంప్లిమెంటరీ అండ్ యాంటీ ప్యారలల్. కాంప్లిమెంటరీ అంటే ఏంటి, యాంటీ ప్యారలల్ అంటే ఏంటి? యాంటీ ప్యారలల్ ఇస్ వన్ స్టాండ్ స్టార్ట్స్ విత్ 5 and to 3 and అదర్ స్టాండ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 3 and to 5. దట్ ఈస్ యాంటీ ప్యారలల్. కాంప్లిమెంటరీ అంటే ఏంటి? ఇఫ్ మనకు ఒక స్టాండ్ యొక్క నైట్రోజన్ బేసిస్ తెలిసింది అనుకోండి, వీ కెన్ ఈజీలీ ప్రిపేర్ ది అదర్ స్టాండ్. లైక్ ఒక స్టాండ్లో అడినైన్ ఉంది, నెక్స్ట్ స్టాండ్లో ఏముండాలి? థైమిన్. ఒక స్టాండ్లో సైటోసిన్ ఉంది, నెక్స్ట్ స్టాండ్లో ఏముండాలి? గ్వెనైన్. దట్ ఈస్ ద కాంప్లిమెంటరీ బేస్ పేర్స్ అనేటివి ఉంటుంది. యాంటీ ప్యారలల్ ఇస్ వన్ స్టాండ్ స్టాండ్స్ విత్ 5 and to 3 and అదర్ స్టాండ్ స్టార్ట్స్ విత్ 3 and to 5 అండ్ అనమాట. నెక్స్ట్, న్యూక్లియోటైడ్ బేస్ పేర్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ వన్ టర్న్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ హెలిక్స్. ఇప్పుడే చెప్పాను, వన్ టర్న్లో ఆర్ వన్ లూప్లో 10 న్యూక్లియోటైడ్స్ అనేటివి ఉంటాయి అన్నమాట. దెన్ నెక్స్ట్, ఇన్ డిఎన్ఏ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ 6 coils, 22 base pairs are linked by hydrogen bonds. How many cytosine would be present? Then, so in a DNA segment లో 6 coils ఉన్నాయి. 22 base pairs are linked by 2 hydrogen bonds. How many cytosine would be present? సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు మనకి? 2 hydrogen bonds. 2 hydrogen bonds అంటే ఏవి బాండ్ అయితే 2 hydrogen bonds తో అడినైన్ binds with thiamine with 2 hydrogen bonds. Next, guanine binds with cytosine with 3 hydrogen bonds. Done. ఇదైతే మనకు తెలిసిన కంటెంట్. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని చెప్పచ్చు. ఏమిచ్చారు? 22 బేస్ పేర్స్ ఏమో 2 హైడ్రోజన్ బాండ్స్తో బౌండ్ అయ్యారు. అంటే అడినైన్ ఆర్ థయామిన్ ఎన్ని బేస్ పేర్స్ ఉన్నాయి? 22 ఉన్నాయి. డన్. నెక్స్ట్, మనకు టోటల్ బేస్ పేర్స్ ఎన్ని? 6 కాయిల్స్ అని ఇచ్చారు. సో 6 కాయిల్స్ అంటే ఏంటి? ఒక కాయిల్లో ఎన్ని ఉంటాయి? 10. సో 10 into 6 ఎంత? 60. సో టోటల్ ఆఫ్ 60 బేస్ పేర్స్ ఉన్నాయి. అందులో 20 బేస్ పేర్స్ ఏమో 2 హైడ్రోజన్ బాండ్స్తో బౌండ్ అయినాయి. అంటే ఇదర్ అడినైన్, ఇదర్ థైమిన్. హౌ మెనీ సైటోసిన్ వుడ్ బి ప్రెసెంట్? ఏం అడుగుతున్నాడు? సైటోసిన్ 3 బాండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అని అడుగుతున్నాడు. 2 బాండ్స్ అడిగితే డైరెక్ట్లీ అడినైన్ అడిగినా థైమిన్ అడిగినా 22 చెప్పవచ్చు. అదే గ్వైనైన్ అడిగినా సైటోసిన్ అడిగినా ఏం చెప్పాలి? ఇఫ్ యూ మైనస్ 60 by 22, సో మైనస్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి ఆన్సర్? 38 విల్ బి యర్ ఆన్సర్. డన్. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ 38. విల్ సిట్ దిస్ వన్ మోర్ టైమ్. సో ఇన్ ద డిఎన్ఏ సెగ్మెంట్లో 6 కాయిల్స్ ఉన్నాయి. 6 కాయిల్స్ అంటే ఏంటి? 6 లూప్స్ లాగా ఉన్నాయి. ఒక్కో లూప్లో మనకి ఎన్ని బేస్ పేర్స్ ఉంటాయి? 10 ఉంటాయి. సో 6 కాయిల్స్ అంటే 60 బేస్ పేర్స్. ఇక్కడ దాకా ఒక పాయింట్ అర్థమైపోయింది. నెక్స్ట్, 22 base pairs are linked by 2 hydrogen bonds. సో 60లో 22 బేస్ పేర్స్ ఏమో 2 హైడ్రోజన్ బాండ్స్తో లింక్ అయినాయి. సో 2 హైడ్రోజన్ బాండ్స్తో లింక్ అయినాయి అంటే ఆ బేస్ పేర్స్ ఏంటి? అడినైన్ అయినా అయి ఉండొచ్చు, థైమిన్ అయినా అయి ఉండొచ్చు. డన్. నెక్స్ట్, హౌ మెనీ సైటోసిన్ వుడ్ బి ప్రెసెంట్? మనకి ఇక్కడ సైటోసిన్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి 3 బేస్ పేర్స్ అడిగాడు. అదే అడినైన్ థైమిన్ అడిగుంటే 22 అని ఈజీగా ఆన్సర్ ఇచ్చేయచ్చు. బట్ మనకి సైటోసిన్ అండ్ గుయనైన్ అడిగారు, ఆర్ ఏదైనా సైటోసిన్ గుయనైన్లో అడిగితే you need to minus the total number of base pairs minus this 2 hydrogen bonds base pairs. 60 minus 22 చేసేస్తే you will be getting the answer as 38. Then next question.
Next question. What is not relevant to DNA double helix? So DNA double helix ki not relevant content అడిగారు. Next చూద్దాం. First option. One turn every 34 Armstrongs. Yes. Diameter is 20 Armstrongs. Distance between adjacent nucleotides is 3.4 Armstrongs. సో ఇప్పటిదాకా మనం చూసినవన్నీ నానోమీటర్స్లో చూసాము. సో దీస్ ఆర్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఆమ్స్ట్రాంగ్స్. ఇవి కూడా గుర్తుంచుకోండి. వన్ టర్న్లో 34 ఆమ్స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ టోటల్ లెంత్, టోటల్ పిచ్ అని చెప్పాం కదా. 3.4 nanometers or 34 Armstrongs అనమాట. Diameter is 20 Armstrongs as usual. Distance between adjacent nucleotides ఏం చూసాము, 0.34 నానోమీటర్ అని చూసాము. ఇక్కడ 3.4 Armstrongs. So all the option A, B and C are relevant to the DNA double helix. Fourth option చూద్దాం. Backbone has alternate ribose sugar and phosphate. Obviously, backbone is made up of ribose sugar and phosphate, but not in an alternate fashion. రైబోస్ షుగర్ బైండ్స్ విత్ ది ఫాస్ఫేట్, సెంటర్ పొజిషన్లో మనకి న్యూక్లియోటైడ్ బేస్ పేర్స్ ఉంటాయి, బట్ నాట్ ఇన్ అన్ అల్టర్నేట్ వే. డన్. సో ఆప్షన్ డి ఈస్ ది రాంగ్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. In DNA, nitrogen bases are joined together by or joined to each other by hydrogen bonds. We know adenine binds with the thymine with 2 hydrogen bonds. Guanine binds with the cytosine with 3 hydrogen bonds. Next question. DNA is acidic due to. So the acidic DNA is acidic అని చెప్పారు Frederick Mitchell, and he called it as nucleine. సో ఆ అసిడిక్ కంటెంట్ డిఎన్ఏకి ఎవరిస్తున్నారు అంటే ఫాస్ఫోరిక్ యాసిడ్, దట్ ఈస్ ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ గివింగ్ ది acidic content or acidity to the DNA. Next, how many hydrogen bonds are present between thymine and adenine in DNA? ఇప్పటిదాకా చూసిన కంటెంటే adenine binds with thymine with 2 hydrogen bonds. Done. Next question. So option C is the correct option for this question. Next, diagram represents సెంట్రల్ డాగ్మా ఆఫ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ. చూస్ కరెక్ట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ లేబుల్. ఇప్పటిదాకా చెప్పాను చూసుకోండి అని ఇది. సో ఏ ఇక్కడ బ్లాంక్ ఉంది. సో ఏ ప్లేస్లో ఏముండాలి, డిఎన్ఏ ఉండాలి. సో ఇఫ్ యూ సీ ఇక్కడ ఉంది డిఎన్ఏ. సో స్ట్రేట్ ఆన్సర్, ఒకటి తెలిసిన అన్ని టిక్ చేయొచ్చు అన్నట్టు. లెట్స్ సి, డిఎన్ఏ ఉండాలి, బి దగ్గర ఎంఆర్ఎన్ఏ ఆర్ ఆర్ఎన్ఏ ఉండాలి, సి దగ్గర ప్రోటీన్స్ ఉండాలి. సో ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ టు RNA is called as transcription. Conversion of RNA to proteins we call it as translation. So if you see, this will be the matching. A is DNA, B is RNA, C is proteins, D step is transcription, E step is translation. Done. Okay. Next question. The double helical model of Watson and Crick is known as bDNA. So whatever the Watson and Crick double helical model then structure icharo, that we call it as bDNA. Done. So next question. Which base is not found in DNA? Adenine, guanine, cytosine, thymine are found in DNA. So the option C, uracil. So uracil is generally found in the RNA. Done. Easy question again. Next question. What is the type of coiling in DNA? Right-handed. ఇంతకు ముందు features of DNA అడిగిన క్వశ్చన్లో చెప్పాను. DNA is coiling of DNA is right-handed. DNA double helix is complementary to each other. DNA double helix is anti-parallel. Done. So circular DNA occurs in. So circular DNA ఏ parts లో కనిపిస్తుంది అంటే it is found in chloroplast, found in mitochondria and in the bacteria. Direct question. Next. What is true according to Chargas? Purines are equal to pyrimidines, adenine, thymine equal to guanine and cytosine. So ఇది మనకు తెలుసు, చూద్దాం. Adenine, guanine, thymine, cytosine అంటే number of purines are equal to number of pyrimidines. State answer correct. వేరే ఆప్షన్ చూద్దాం. Adenine equal to cytosine? No. Guanine is equal to thymine? No. Guanine or thymine is equal to 1. So all these options are irrelevant. So option A is the first correct option. DNA and RNA differs in. So starting questions lo chusam, there is a difference between DNA and RNA. That is, the sugar molecule in DNA we call it as deoxyribose sugar. Sugar molecule in RNA is ribose sugar. Coming to the nitrogen bases, DNA has adenine, guanine, cytosine, thymine. RNA has adenine, guanine, cytosine and uracil. So the correct option is option A. Next question. In a polynucleotide chain of DNA, a nitrogen base linked to OH off. So generally, a nitrogen base will be linking to the OH group of pentose sugar.
సో ఎట్ వాట్ పొజిషన్, ఏ పొజిషన్లో లింక్ అవుతుంది అంటే ఎట్ ది ఫస్ట్ కార్బన్. లెట్స్ సీ ది డయాగ్రామ్. దిస్ ఇస్ ది బ్యాక్ బోన్. These are the nitrogen bases. So question lo em adigaru, nitrogen bases are linked to, so this is the nitrogen base. It is linked to OH group of the pentose sugar at what position? This is the first position anamata. So this is 1, 2, 3, 4, and this is the fifth carbon. Done. So the phosphate group is bound to the pentose sugar at fifth carbon. నైట్రోజనస్ బేస్ బౌండ్ టు ది పెంటోస్ షుగర్ ఎట్ ఫస్ట్ కార్బన్. సో మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ నైట్రోజన్ బేస్ అండ్ షుగర్ అడిగారు, బట్ జస్ట్ రిమెంబర్. డన్. ఫాస్ఫేట్ గ్రూప్ పెంటోస్ షుగర్కి ఫిఫ్త్ కార్బన్లో అటాచ్ అవుతుంది, అండ్ నైట్రోజనస్ బేస్ ఏమో ఫస్ట్ కార్బన్ దగ్గర అటాచ్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది క్వశ్చన్స్ అబౌట్ యువర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ పాలీన్యూక్లియోటైడ్ చైన్. Hope you liked the video. Thank you.